And like staying alone, as you said, like क्या difficulties or like how are you managing time on your own? क्या क्या नई चीजें सीखे लॉकडाउन के यार दौरान? नई चीजें तो बहुत सीखी है। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा है कि मुझ में बहुत पेशेंस है। लाइक यू नो दीज डेज आई एम स्टेइंग अलोन और आई एम मैनेजिंग इट क्वाइट वेल, सो आई हैव पेशेंस। एंड सेकेंडली मैंने कुकिंग काफी हद तक सीख ली है। लाइक अदरवाइज यू नो बिकॉज ऑफ शूट्स हमें नहीं मौका मिलता किचन में जाने का या फिर हर रोज कुकिंग करने का। लाइक आई डिड नॉट रिमेम्बर मैंने कब लास्ट अपनी किचन में स्टेप रखा था बिफोर दिस क्वारंटीन। एंड नाउ एवरी डे माई डे स्टार्ट्स विद द किचन एंड एंड्स आल्सो इन देयर ओनली। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, यू नो। आई हैव बिकम अ ग्रेट शेफ, आई मस्ट से। Like I'm trying new recipes, something new every day in the kitchen. YouTube से कभी मम्मा को कॉल करके, so it's going quite well. मतलब मैं न्यू चीजें डिस्कवर कर रही हूँ। that okay मुझे ये भी आता है, I can do this as well. बट अकेले रहते रहते like do you does loneliness creeps in between, like you feel alone or like depressed kabhi, because it's mentally very challenging to be on your See, own. या कभी कभी अकेले बिकॉज आप होते हो तो आपको थोड़ा लोनली फील जरूर होता है, दैट इज फॉर श्योर। बट ऐसा नहीं है कि यू नो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ या बहुत अपसेट हो जाती हूँ। हाँ, शुरू में एक हफ्ता इट वाज वेरी हार्ड टू पुल ऑफ बिकॉज आदत नहीं है इस तरह अकेले घर पे अंदर रहने की। एंड यू नो एवरी डे व्हेन यू आर वर्किंग एकदम से काम भी रुक जाता है बिकॉज फॉर अस एक्टर्स वी आर बेयरली एट होम। हम 12 से 13 घंटे सेट पर होते हैं एंड यू नो 4-5 घंटे सिर्फ रात को सोने के लिए घर पे आते हैं। तो फर्स्ट 2 days फॉर मी वर लाइक wow, I have got good time and you know मैं सो रही हूँ and I'm taking 8 hours complete sleep and I'm just resting. But वो 2-3 दिन के बाद it was something very suffocating and you know very hard to digest और बहुत मतलब नहीं, you know I was not able to bear it कि मुझे बाहर जाना है, I can't live, I won't be able to you know pull off, अकेले मैं नहीं रह पाऊंगी अंदर इतने लंबे टाइम तक। But then I had no other option. I tried, you know, diverting my mind into my hobbies and some household stuff and all those things. And it worked out really well for me. अब मुझे कहीं ना कहीं आदत भी हो गई है बिकॉज ऑब्वियसली इतने लंबे टाइम तक हम ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सो आदत भी हो गई है। एंड यू नो आई हैव जस्ट प्लान माई स्केड्यूल कि आज मुझे क्या करना है एंड कैसे करना है। सो नाउ इट्स लाइक I'm okay with it now. And because of काम रुक जाने के वजह से there are lot of actors coming out and saying talking about the financial inconvenience they have been facing and all. आपकी भी शो रुकी हुई है, like are you facing any such consequences? See, obviously सबका काम रुका है, not only actors जो और भी इंडस्ट्री के लोग हैं जैसे प्रोड्यूसर्स को भी काफी लॉस हो रहा है बिकॉज जो शोज चल रहे थे अभी अचानक से शोज रुक मतलब टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, शूट रुक गया है। और जो यू नो अपने सेट का जो आपका रेंटल जाता है एवरी मंथ वो जा रहा है एंड देयर आर सच थिंग्स। सो प्रोड्यूसर्स आर आल्सो फेसिंग अ लॉस। जो हमारे दूसरे वर्कर्स होते हैं, स्पॉट गाइज होते हैं या हेयर मेकअप वाले होते हैं, वो सब भी इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस से डील कर रहे हैं। एंड आई थिंक सभी के लिए बहुत मुश्किल दौर है, वेरी ट्रू। बट देन व्हाट अदर ऑप्शन वी हैव? लाइक हम लोग काम के लिए नहीं बाहर जा सकते क्योंकि कहते हैं ना जान है तो जहान है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो वर्क एंड अर्न क्योंकि आप खा पाओगे, लेकिन जब जिंदा ही नहीं रहोगे या हेल्दी ही नहीं रहोगे तो फिर उस सब का भी क्या करोगे? तो आई थिंक इट इज बेटर कि किसी तरह हम अभी मैनेज करें और घर पे ही रहें, वो ज्यादा जरूरी है। और अगर हम पर्सनली किसी को जानते हैं लाइक कोई डोमेस्टिक स्टाफ है या कुछ भी है तो एवरीबडी इज ऑल्सो यू नो हेल्पिंग अदर्स, तो वो हमें करना चाहिए इस पॉइंट पे। बाकी I think the whole nation and the whole you know world globally is facing this crisis right now. What you're saying, that is true, but can't help it. Like lockdown की वजह से many shows मतलब बीच में like they have been axed and all. Did you fear, मतलब आपको ये thoughts आए बीच में that what about my show, अगर शो बंद हो गया बीच में तो क्या होगा, ऐसा कुछ?
Actually, there were rumors about many shows और कुछ एक्चुअल न्यूज भी आई है जो एक्चुअली में शोज बंद हुए हैं उनके बारे में, और कुछ Yeah. दूसरे शोज के बारे में रूमर्स भी आए हैं. और you know there were many actors also talking about it, but nobody has exact clue of what is happening. और जब तक कोई करेक्ट न्यूज नहीं आती, आप रिएक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू hope for the best and also be prepared for the worst. It is just that situation. तो अभी हमारा भी वही है 50-50, बट वेरी मच पॉजिटिव थिंकिंग कि सब अच्छा होगा, जल्दी बैक टू नॉर्मल भी होगा और काम भी अच्छे से शुरू हो जाएगा. बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड. कांट से एनीथिंग राइट नाउ. तो शो के को-स्टार्स या प्रोडक्शन हाउस से आप टच में हो, दैट व्हाट्स द फ्यूचर? या जो प्रोडक्शन हाउस है उनके साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ मैं रेगुलर टच में हूँ. जब भी कोई अपडेट होता है तो वी आर बीइंग इन्फॉर्म्ड. बट अभी तक तो यही अपडेट है कि अगर लॉकडाउन खत्म होता भी है तो उसके 1 महीने बाद ही फाइनल शूट शुरू हो पाएगा. लाइक उससे पहले इट्स वेरी there are mostly no chances of shoot because obviously सबसे ज्यादा mass gathering होती है shootings में, and at this point everybody is avoiding that. But I don't know, yeah, nobody knows at this point, so it's just we are sitting and doing nothing actually, just hoping कि and praying कि सब ठीक हो जाए, सब काम जल्दी शुरू हो जाए, because सब घर पे बैठे बैठे बोर हो चुके हैं. Like I'm missing my work. I want to go and shoot. So playing a mother on screen, like, did you have any inhibitions after playing Arohi and you gained so much of popularity with Ishq Mein Mar Jawa? Did you have any inhibitions? Yeah, initially I was very skeptical about this role because जब मुझे ये पता चला कि this character that I was playing in, I am playing in Meri Gudiya, is a mother of a 4-year-old child. Then I was skeptical, but then I also got the narration producers say, and the way they narrated the whole story, and they narrated my character, it was so touching and so emotional कि I had goosebumps and I was so choked कि I was like, it is so touching, I really want to do this. And this character was also so different जो मैंने अभी तक नहीं किया है, because I always want to do something very different than what I've done before, and I love experimenting as an actor. तो इसमें एक कैरेक्टर, बट उसमें इतनी सारी लेयर्स थी कि शी इज इमोशनल, शी इज अ मदर, शी इज लविंग, शी इज केयरिंग, बट देन ऑल्सो शी इज अग्रेसिव, she has a revenge, and she is very strong, she fight back, she is not just a crybaby. So I was like all such emotions together in one thing, and something new. So, and the most important thing was I was also only very much keen for the protagonist, because in my last show everybody was more hooked up for ki Alisha will be now seen an antagonist as an antagonist. So I wanted to break that image. And Ishq Mein Mar Jawa में भी like you got to play so many characters, मतलब get-ups लिए आपने बहुत सारे, even after playing double role and all. Yeah. How was that? If I count, I think 8 या 9 disguise look मैंने उस शो में प्ले किए हैं, जिसमें से 3 महीने मैंने ट्रिपल रोल प्ले किया, as the third one was a Bai that they had showed from Bihar, Kesari. Yeah. So for 3 months I played triple role, and throughout the show I have taken 8 to 9 disguise looks, and obviously for 1 year the double role. So it was like package full of everything. आप as an actor TV में जो 4-5 शोज करने के बाद एक्सपीरियंस गेन करते हो, अलग अलग कैरेक्टर्स करने के बाद, मैंने लकीली टचवुड बट एक ही शो से वो गेन कर लिया. लाइक एक ही शो से मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स जी लिए. मैंने एंटागनिस्ट कर लिया, प्रोटैगनिस्ट कर लिया, कॉमेडी कर ली, एंड सो मेनी डिस्गाइज लुक्स. So I was like, I find myself very lucky for that, and I enjoyed it thoroughly. Like it was something else only. TV में ऐसा मौका usually बहुत कम मिलता है. So I had fun. We have a lot of fan questions asking you to share your experience, working experience with Arjun, and ये भी बोल रहे हैं कि अर्जुन के साथ आप लाइव आओ सोशल मीडिया पे. Well,
working with Arjun was obviously very, very nice, and it was a great experience because we all know that he's a good actor, but also he's a very good human being. He has always been very helpful as an actor on sets because that show was the very first show for me as lead. एंड यू नो इट वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी क्योंकि मुझे 2 लीड्स का काम अकेले एक शो में करना था और एक लीड का काम हमारे टीवी में 12 से 13 घंटे का होता है तो एवरी डे आई यूज टू शूट फॉर एटलीस्ट 18 to 20 आवर्स कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग अ ब्रेक क्योंकि हर सीन में आई वाज देयर and I used to sleep for 4 hours, maximum 5 hours, and still I have to look fresh. And you know, इतने बड़े बड़े dialogues होते थे because जो तारा आरोही आरोही तारा आपस में अकेले ही मैं खुद से सीन कर रही हूँ खुद से सारे डायलॉग्स बोल रही हूँ so it was like at times I used to go crazy कि एक second I'm blanked out just wait hold on a second so you know he was also someone very helpful he used to just make me relax and then wait just go through this and you know at times I also used to forget to have my nashta or my lunch because I was so much involved in that thing so he was the one who used to you know come and you had something first have something then you shoot again for you know all this so he's very supportive and a very good nice human being Okay, इस वजह से like mentally it was too much for you to take all the roles इश्क में मरजावा में and which is why you decided to take a break from the show. no actually for that there were different reasons the thing was that I had already you know done it for so long, you know, a double role, then a triple role, and then so many disguised looks. And at that time, the show was also doing really great. But then after a certain point of time, there was some, you know, I was not creatively satisfied with the way the character was shaping up. So there were some different issues because of which I had to quit. And everything was very much, you know, mutual between the makers and me. So I just stepped out. But everything was very graceful. Yeah, I always admire my journey there. We have a question from Alisha Pawar fan club. Share your working experience with Gaurav. Okay, so it was good, yeah. Gaurav is also very great human being. He's very humorous, actually. He cracks jokes all the time on sets, and he's always found eating something. He's so foodie. Whenever you know I'm shooting a scene or something, तो it's like मेरा close चल रहा होता है and उसका back होता है तो मैं dialogues बोल रही होती हूँ I'm crying and I'm sobbing and I'm saying and he's eating a sandwich and I'm like laughing and stop for a while okay don't be that hungry so but no he's fun to work with it was good to work with him as well So like you said कि आपने इतने सारे roles एक ही show में निभाया है. What else are you looking forward to in TV or like you want to try the digital platform? What new do you want to try? See, न्यू मैंने अभी अभी कुछ ट्राई किया है मेरी फर्स्ट म्यूजिक वीडियो लॉन्च हुई थी अभी ड्यूरिंग क्वारंटीन खामोशियाँ and that was something very much new for me but now because I've enjoyed it that so much ki, you know maybe I'm coming up with you know after quarantine coming up with many more and I also want to explore the web but if we talk about TV so TV mein most probably you know I want personally what I want to play is something you know a character which is more of like a CBI officer or a police, you know, police inspector or something like that. So I personally want to do something like that in TV now. So are you looking forward to reality shows like Big Boss या खतरों के खिलाड़ी या कोई dance reality show? Will you take it up? Well, अभी तक कोई रियलिटी शो मैंने किया नहीं है लेकिन ऑब्वियसली आई रियली वुड वांट टू डू इट व्हाई नॉट लेकिन अभी नहीं बिकॉज आई थिंक अभी टीवी में आई रियली वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड उसके अलावा वेब डिजिटल इस एरिया में भी मुझे यू नो काफी कुछ एक्सप्लोर करना है तो आफ्टर दैट डेफिनेटली यस फॉर एनी रियलिटी शो बट अभी नहीं I just find this is not the right time for me. Maybe later. I think 2008 में you did a show in Doordarshan. Yeah, that was I was 15
15 years old. नहीं, I was 12 years old at that time. I was in So 7th that was the standard. first time you Yeah, faced that was the camera. first time I faced camera. It was a dancing reality show, नाचे गाएं धूम मचाएं. I- अब पता है वो मेमोरी भी बहुत फेक है, पर आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने पहली बार अपने आप को टीवी पर देखा था. दैट वाज द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ एंड आई वाज वेरी वेरी मोटिवेटेड एट दैट टाइम कि अब तो मुझे यही करना है. Okay. Share your being Shimla beauty queen experience. How was Oh that? yes, now I feel very nostalgic. But yeah, it was about 2012, and I think I was 15 years at that time. And you know, it was something wow for me because for the very first time I was there on ramp, walking, and very nervous. I don't know, but I always wanted, to go into this line and this field with the glamour and everything. So then I won the title and I was super duper happy, and all my friends were like, "Oh my god, Alicia, it's such a different feeling कि आप पहले ऐसे normally school जाते हो और अगले दिन आप कोई pageant जीत के school जाते हो तो बहुत different feeling होती है. Everybody is looking you like checking you out, So it's very different. So that feeling is wow. It feels like you're the queen of this place. So how was your school college experience? मतलब I now these days ना I remember those time and I feel like यार काश एक मौका मिल जाए फिर से वापस जाने का तो कितना मजा आएगा. उस टाइम हम ये सोचते थे कब स्कूल से बाहर निकलेंगे, कब बड़े होंगे, कब वहां जाएंगे जो हमें करना है. आई यूज्ड टू ड्रीम लाइक कब मैं मुंबई जाऊंगी, कब एक्ट्रेस बनूंगी. मुझे नहीं, अभी स्कूल से जाना है मुझे. एंड नाउ आई थिंक लाइक काश वापस जाके दोस मस्ती दैट वी डिड इन स्कूल. I just remember all these things at times when I'm very much free. So I miss those days. तो मुंबई आके शुरू में like was it a smooth ride for you or like क्या difficulties? How did you step in the into It the was industry? like I always wanted to be an actress and I always wanted to come here, but I guess I had a plan because when I was in college, I was doing my first year, and I just heard from somewhere that auditions are going on in Shimla only for a show Begusarai. A character they needed in that, it was a Muslim character. So I heard it. और उस टाइम ज़्यादा ऐसे auditions नहीं होते थे शिमला में. Now there are more opportunities in Shimla, but at that time it was not very much. So obviously I went there for the audition and I got selected, and then they called me here in Mumbai for the look test and the mock shoot and all. So I came for the very first time in Mumbai with my father, and I was very scared कि oh my god मैं कहाँ आ गई हूँ इतना बड़ा शहर, because I was from a small town and for the first time I came Mumbai, so I was very scared and I was very young at that time. So it just happened. I got blocked and I started shooting within a month. So obviously I had to shift here. So I shifted here, and obviously I had to shift here all alone because my whole family is there. उसके बाद I started shooting for Begusarai, and then 1 year I did that, and उसके बाद my actual journey started because उसके बाद I had to learn how I have to survive here all alone and look for another work, and then touch wood simultaneously things went well, and probably from Begusarai to Thapki, then from there to Jamai Raja, and then from there to Ishq Mein Mar Jawa. So it was like a graph like this. So आपके parents like they were always supportive of you या like उनको समझाना पड़ा कि No, मुझे I अकेले always say that I am very lucky, to have parents who always supported me, and they always told me that anything you need, just ask for it, and just fulfill your dreams and do what you want to do in life. So they always helped me out in that, and I think obviously that is the reason I'm here because my father came here to leave me in Mumbai and see that I'm all good and I can stay, and then he went back. So I think parents के बिना ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. It's not impossible also. So you need their support. So I was lucky enough to have theirs.